Yokhomba impawu ezishiwa amathuluzi. And by tool marks, what is it implied? Manje kuma sikhuluma ngala mathuluzi la sichaza ukuthini? The word tool marks is a broad term. It's not only limited to ball cutters or screwdrivers. It includes firearms as well. Manje kuma sikhuluma ngamathuluzi asikhulumi ngamathuluzi mhlambe ukunqamula ucingo nezinto njengalezo. Khuluma nangezibhamu. Because a firearm is just a tool that is just transferring marks to a softer surface. Isibhamu ithuluzi elisha impawu ebusweni benhlanzi. Yes, you may proceed. Ngaqhubeka. But before we get to your affidavit, is it correct that this theory of identification postulates certain methods of identification? Manje sikhuluma iqiniso yena ukuthi le theory of identification esetshenziswayo lapha kusho ukuthi incoma izindlela zokusebenza. There are two methods that can be followed. Zimbili indlela ezingalandelwa uma zingasetshenziswa ke uma kuhlolwa. Whilst implementing the theory of identification. Uma kulokhu ke kusetshenziswa yona le theory of identification. There's a pattern matching method, Kona lo kuthiwa pattern matching method, which is also called the traditional method. okusho ukuthi indlela ke sisetshenziswa isikhathi eside. The second method is called the CMS, the consecutive matching strier. Okulandelayo kuthiwa i-consecutive matching strier. Kusho ukuthi lapho kusetshenziswa ukuthi kuhlolwa ke ukufanana kwemigqa. And I must emphasize that the adherents of both methods, they subscribe to the theory of identification because we only have one theory of identification. Futhi ke lezi ndlela zombili zisetshenziselwa ke ukusebenza umsebenzi wokuhlonza. So with regard to the pattern matching approach, Mase sikhuluma ke which one did you say? pattern matching, Mase sikhuluma ngalokho kuthiwa pattern matching ukuthi uhlola ke ukufanana kwama-pattern. the topographical surface of the specimen is examined. Futhi kuhlola ke ubuso ke balento ehlolwayo. If you say, can you just explain topographical? The surface contour of the specimen. Ukuphakama nokwehla ke kwalobuso balento ehlolwayo. As I have already explained, that there will be ridges, there will be valleys. Njengoba bese ngishilo ukuthi kuzoba namagqoma. The spatial relationship between those ridges and valleys is considered. Kusho ukuthi ke indlela ke obekeka ngayo lezi igodi lezi nalamagqoma lawa atholakala lapha ebusweni. The width, the height, Ububanzi nokuphakama. the depth, Ukujula. and the general curvature of the contour area, contour surface is considered. Nokuthi ke imigodi lena ihleli kanjani. So the approach is that if I were to make an example with a fired bullet, which has 6 grooves, Mangabheka ke inhlamvu enemisele eyisithupha. the examiner, when he applies pattern matching approach, Uma ke lo hlola esenzisa le pattern matching approach kusho ukuthi ke indlela yokuhlola ke ama-pattern. if he finds, for example, 2 matching marks Manje ke sithi ke uthola ke izimpawu ezimbili ezifananayo. as a pattern in groove number 1 Lapha ke kube yi-pattern ke esemseleni wokuqala on both specimen. kule zinhlamvu ezimbili. If you say both specimen, can you explain? I'm referring to the test and the exhibit from the scene. Ngisho ukuthi ke kule nhlamvu etholakala endaweni esigabeko nale nhlamvu esetshenziswa ukuthi kuhlolwe ngayo. When he rotates the bullet to the second groove, And uma seguqula ke inhlamvu esiguqulela emseleni wesibili so that it is so that both of them are in perfect orientation. ukuthi ke ziqondane ngendlela ezibonakala ngayo. And he finds the surface contour on the exhibit which is similar to the one on the test.
nje abesathola ukuthi kukhona ke lapha kuhuzuka khona okubonakalayo kule nhlamvu ephuma endaweni isigameko nenhlamvu esenziswayo ukuhlola ngayo testa ngayo, which is having 3 matching marks, for example. futhi ke ezinezimpawu ezintathu ezihambisanayo. Because if that contour is matching, Manje ke uma kuukuthi ke lo huzuka lo kuyafanana, those marks in group number 2 will validate the marks in group number 1. kusho ukuthi ke lezi impawu ezitholakala ke umseleni wesibili zizobe ziletha isiqiniseko mayelana nalezi impawu ezitholakala emseleni wokuqala. Sometimes we say they confirm the marks that have been seen in group number 1. Manje sothi ziletha isiqiniseko mayelana nezimpawu ezitholakala emseleni wokuqala. Just a minute. Yes. And when he rotates the bullet, he will continue to rotate when he rotates the bullet and he finds, let's say, other 2 or 3 matching marks in the third group, Manje uma seguqula futhi ke le nhlamvu futhi athole omunye umsele onempawu ezifanayo, also in the same relative position, kusho ukuthi ke futhi ke tholakale eindaweni ezifananayo, those marks will further confirm what has been seen before. manje ke lezi impawu ke ezintsha ezitholakalayo zizoqinisekisa lezi ebese zibonakele ngaphambilini. He will continue rotating the bullet like that until he has arrived at group number 6. Uzoloko eguqula inhlamvu kanganjalo aze afike lapha ethola ke umsele wesithuba. And he must do the same with the lengths on the specimen. Kusho ukuthi ke ufanele enze lokho ke bheka nobude ke lapha kulezi inhlamvu anazo. And just explain what is a length. In the rifling of a firearm, inside the barrel of the firearm, there is a groove, there is a length. Those are they are part and parcel of the rifling of the firearm. Kuthiwa ukhona imigqa khona la ngaphakathi kombhobho wesibhamu. So the length on the bullet is actually a groove impressed area from the barrel of the firearm. Kusho ukuthi ke lolu phawu lushiwa enhlamvini lushiwa ke ile misele ela ngaphakathi kombhobho wesibhamu. And the groove on the bullet, on the surface of the bullet, is the length impressed area from the barrel of the firearm. Kusho ukuthi ke uphawu olutholakala enhlamvini uphawu olushiwe umbhobho wesibhamu. Yes. So at the end of the day, the examiner who is following a pattern matching approach Manje ke uma uthi umhlaziyi lona usebenzisa ke le ndlela ke yokuhlola ama-pattern, he must consider the cumulative aspect of all the marks he has seen. manje kufanele ke abheke zonke lezi impawu ngokugcwala kwazo eyasezibonile. That is the totality of marks that he has seen as he was rotating the specimen. Kusho ukuthi zonke impawu azibonile ngesikhathi ke elokhu eguqula ke le nhlamvu ayihlolayo. So when a consideration is made regarding the marks, for example, in group number 1, Manje uma sekukhona ke umbono awutholile ke uma sebheka umsele oqala, to the exclusion of the rest, kusho ukuthi ke engabe singacabangeki ngazo lezi ezinye, a positive identification cannot be made. angeke akwazi ukuthi ke afinyelele esinqumeni sokuthi akhombe noma ahlonze ukuthi le nhlamvu le ayibhekile yini. But when a consideration is made with regard to what has been seen in all groups Kodwa ke and lengths, uma seletha ke umbono ukuthi usebheke zonke yonke lemsele ekhona seyinhlamvini, a positive identification can be made. uyakwazi ukuhlenza ngokufanele. Just a minute. Yes. In CMS, consecutive matching strier approach, Uma sebenzise ke i-CMS le ekhombisa ke izimpawu ezilandelana ngokufanayo, when marks from a 3D source
are considered. manje kuma kukhona ke izimpawu ezishiwe ngathi indawo namagquma nezigodi A minimum of 6 consecutive matching straya must be attained. kusho ukuthi kudingeka izimpawu eziyisithupha ukuze kukwazi ukuthi kuhlonzwe ngokufanele to make a positive identification. ukuze ngempela kutholakale ukuhlonza okuphelele. These 6 consecutive matching straya must be in a single group. kusho ukuthi ke le migqa ke le ebonakalayo ifanele ibe seqembini elilodwa. If a consideration is made from 2 groups, uma sekubhekwe amaqembu amabili ale migqa I'm now referring to 2 groups of consecutive matching straya. ngisho ukuthi ke amaqembu amabili emigqa elandelanayo ngokufananayo. Each group must have a minimum of 3 consecutive matching straya. kusho ukuthi ke umsele uwodwa kufanele ube nezimpawu ezintathu ezifananayo In 3 dimensions. kusho ukuthi sifana ngobude nokubanzi. Can you just explain 3-dimension source? The marks are seen, the height of the marks is seen, We the should- depth of the mark is seen, kusho ukuthi ke ukubhekwa ke ubude nokujula kwale zimpawu the width of the mark is ububanzi visible, bale zimpawu and the size or the length of the mark is visible. kushukene nobude bale zimpawu. When the examiner looks, when the examiner examined a bullet which is under a microscope, uma ke uhlola inhlamvu ngaphansi kwe-microscope that viewing will be in 3 dimensions. kusho ukuthi ke uma ebhekile uzobona ke ubude nokujula nokubanzi. So further, the CMS requires that in respect of marks from a 2-dimension source, Uthe ke iCMS ke isho ukuthi ke uma kubhekwe izinto ezimbili mayelana nezimpawu ezitholakala ebusweni benhlamvu. if marks from a single group are considered, Ke uma ukuthi khona iqembu elilodwa lezimpawu elihlolwayo there should be a minimum of 8 consecutive matching straya. kusho ukuthi kufanele kube nezimpawu ezifananayo ezingaba isishiyagalombili. If 2 groups are considered in 2 dimensions, Uma ukuthi ke khona amaqembu amabili ahlolwayo ngama-dimension amabili there should be a minimum of 5 consecutive matching straya per group. kusho ukuthi ke ngayinye iqembu lifanele libe nezimpawu ezinhlanu ezifananayo. The difference between the CMS approach and the pattern matching approach Mehluko phakathi kwe-CMS indlela yokubheka ekuthiwa i-CMS ne-pattern matching is that the CMS sets a minimum threshold in terms of the number or the quantity of consecutive matching straya. kusho ukuthi i-CMS ke kukhona ke isilinganiso esibekayo sokuthi izimpawu ezikhombisa umehluko noma ukufanana zifanele zibe zingaki. The pattern matching system does not have a minimum Manje quantity. ngapha ku-pattern matching la kusho ukuthi kuhlola ukufanana kwama-pattern hayi akuna silinganiso esidingekayo. That is why the CMS is called the line counting method. Manje yikho ke kuthiwa ke i-CMS yona indlela yokubala imigqa. Another difference is that the CMS will follow the same approach of looking for marks around the whole circumference of the specimen. I-CMS ke yona izoloku ibheka kubo bonke ubuso benhlamvu ukuthi ayikho yini izimpawu ezitholakalayo. But when a final consideration is made, whether or not the two marks originate from a common source, Manje kuma kugcineni kuma sethaze ukuthi lezi zimpawu lezi zingabe zilethwe ithuluzi elilodwa. the focal point with regard to compliance with the criteria that I've just outlined, the focal point will be at a specific area of the exhibit. Kusho ukuthi ke izimpawu ekuzoqonda ngqo kuzona zizobe ziphuma endaweni ethile ya lento ehlolwayo. So the limitation is that a consideration cannot be made like in pattern matching, because pattern matching you are able to consider what we have seen in group number 1, Angeke kufanele na ku-pattern matching ngoba ukusebenzisa lo kuhlezo yama-pattern uyahlola okutholakale emseleni wokuqala and the rest of other groups, nokuthi ke kule minye imsele kunemigqa enjani and consider
the totality of marks. ebese ke ubheka ke zonke lezi impawu ekhona ukuthi zihambisana kanjani. In CMS, you should be able to get 6 consecutive matching striker at a particular area. Manje ku-CMS ke uma ungabheke nje ukuthi ungayithola yini imiga eyisithupha etholakala endaweni ethize. Just a minute. Yes, or To the exclusion of the other areas. Ungabheki ke nezinye indawo. Because the total sum of marks cannot be used. Ngoba ke akusho ukuthi impawu zonke ezikhona kuyaphoqeleka ukuthi zisetshenziswe. Even if a consideration in terms of CMS is made in 2 groups, Nanoma kuthiwa ke ukuhlaziya lokhu kusebenzisa CMS ungabe kusebenzisa ke amaqembu amabili. that will also be in respect of a very small limited area Kusho of the ukuthi ke exhibit. nanoma kusetshenziswa lokho kusobe kusetshenziswa nje impawu ezitholakala endaweni encane ya lezi inhlamvu ezihlolwayo. Everything that was seen must be disregarded for the purpose of counting. Manje konke ke kufanele ungabe kuboniwe kufanele kunganakwa ngenxa yokuthi ke kufanele kube kubhekwe ikakhulukazi ukuthi izinto ezibalayo zingaki. So currently what we use at ballistics, my lord, Manje into esibheka kakhulu ke lapha ballistic we are still using the old traditional pattern matching system. sisebenzisa ke yona ke lendlela yokubheka ama-pattern ukufanana kwawo. And that is also embedded in our procedures. Nakho ke lokho ke kubhaliwe endleleni ekusetshenzwa ngayo. Our procedure, however, also acknowledges the existence of CMS. Kodwa ke nendlela esisenza ngayo iyamukela ukuthi kukhona indlela ekuthiwa i-CMS. Since the 2 systems are not mutually exclusive, Ngoba ke lezi zinto ezimbili indlela iy'nqubo ezimbili zokusebenza azicwasani. just a minute. Yes. because both of them subscribe to the theory of identification. Ngoba zombili ke zisebenzisa yona le theory yokuhlonza. Which means that if one has used consecutive matching striker approach, is also fine. Kusho ukuthi umuntu omunye usebenzise indlela yokuhlola ke imiga efananayo nakhona lokho kusalungile. The pattern matching is also fine. Futhi ke nokusebenzisa ke ama-pattern ahambisanayo ke nakhona lokho kuyamukeleka. Both of them are well-researched methods. Izindlela ezihlaziyiwe zombili. There's extensive literature on both methods. Kulezi indlela ezimbili ezisetshenziswayo kunezinto eziningi ezibhaliwe mayelana nazo. And on this article that you just referred to, triple L in brackets 5, is there reference to both methods of identification? Manje lokho ebesikhuluma ngakho kuyavela yini kule lombukiso lo osukume ngawo. If you look at page 3, Ake sihlole lapha ekhasini lesithathu. Of what? of exhibit triple L in brackets 5. Triple L5. Yes. Let us see, we did not take the normal short adjournment. Can we maybe take the normal short adjournment? at Okay, this fine. stage? What's the time? 11:55. Huh? 11:55. Okay. 15 minutes.